Hi students, welcome to Spark Academy. My name is Lydia. I am biology lecturer in Spark Academy. నేను biology lecturer nama Spark Academy lo. So ee roju meer topic చూడొచ్చు. The topic that I am going to teach you today is structural organization in animals. IP నేను teach చేయబోతున్నాను. So ఈ chapter actually మీకు చాలా important. ఐపీలో ఇంపార్టెంట్, ఇంకొకటి మీరు వేరే ఎంట్రన్సెస్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా దిస్ చాప్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ వస్తే తక్కిన టాపిక్స్ అన్ని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అందుకే జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ టాపిక్ ఎండ్ వరకు ఈ వీడియోని వాచ్ చేయండి, నోట్స్ రాసుకోండి అమ్మా. సో నౌ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్? ఏం చదువుకుంటాము? స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్ అంటే animals lo what all kinds of structural changes that we see, right? Now let's begin with what are animals. Animals are multicellular organisms. అంతేనా? యానిమల్స్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. అయితే మల్టీసెల్యులర్ అనే వర్డ్కి మనము మెటాజోవన్స్ అని యూస్ చేస్తాం. Now if we see in the living world, what kind of organisms do we see? Living world lo ఏమేం organisms చూస్తామమ్మా? We see unicellular and we see multicellular, right? We see unicellular and multicellular lo we see plants, we see animals, we see microorganisms, we see so many living things around us. Ee chapter lo manam specific ga we are going to concentrate on animal organization, right? So that is what we are going to learn in detail. Now as I told you, animals in the sense plants kuda multicellular, but for animals as they are multicellular we use the word metazoans, right? And what do we call unicellular organisms? Unicellular organisms we use the word acellular. Okay, so in the living world we have metazoans, we have acellular and unicellular organisms, we have plants, etc. and etc. Right? Now inkoka doubt, unicellular organisms ni acellular ani manamu enduku antamu? Why do we call them acellular? Because if you observe unicellular organisms, you don't find cells in them. Okate cell untadi kada. So that's why they are called acellular. Inkoka meaning entante chaala mandi scientists emantarante, since unicellular organisms don't live as single avi eppudu okati they don't stay together, but they always stay in groups. So since they are staying in groups, this kind of property is called acellular. Unicellular organisms eppudu single ga undavu, they live in groups. So you use the word they live in groups, so you use the word acellular, right? Although you can call unicellular anochu, acellular anochu. Now ee chapter lo if you see, what are we going to learn? See, all animals are similar. Now what are the characters of animal? First thing, animal ki plant ki difference enti ante animals can move around, plants don't move around, right? And there are some animals which don't move around also, but you can talk about other properties. Do they prepare their own food? No, they don't prepare. They have to depend upon others. And when you look at their body is simple to complex. I will say animals, the body is more complex compared to plants, right? Now the point is, all animals similar ga kanabadina, there is a slight difference kada. Animals lo avanni same kanabadina, there is a difference in them. Dentlo difference undi an adugute, they are different in the form of their cell nature. The cell nature ganivandi, or tissues ganivandi, organ systems ganivandi, body cavity, right? Then when we talk about complexity like system, circulatory system, digestive system, reproductive system, వీటన్నిటిలో కొంచెం కామనాలిటీ ఉన్నా there is an again difference between or among the animals. సో ఆ డిఫరెన్స్ మనము ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటున్నాము. ఏం కామన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఏమి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి యానిమల్స్ లో అనేది మనం ఈ టాపిక్ లో ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంటాం, రైట్? అయితే దానికంటే ముందు లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద మోస్ట్ సింపుల్ లెవెల్. ఇప్పుడు సింపుల్ లెవెల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సెల్యులార్ లెవెల్, అంతే కదా? ఇప్పుడు మన యానిమల్స్ లో దే ఆర్ సమ్ యానిమల్స్ హూ హ్యావ్ ఓన్లీ సెల్స్ ఇన్ దేర్ బాడీ. So the most simplest level in animal is cellular level. Cellular level kante mundu there is another level which is called protoplasmic level. Protoplasmic
లెవెల్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ఎవరిలో ఉంటుందమ్మా? యానిమల్స్ లో కాదు, బట్ వీ సీ ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ఇన్ యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్. దో వీఆర్ డోంట్ కన్సిడర్ యూనిసెల్యులార్ అండర్ యానిమల్స్, బట్ ఇది కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం, దాని నేచర్ మనము నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజం లో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వన్ సెల్. మీరు అమీబా తీసుకోండి, పారమీషియం తీసుకోండి, దే ఆర్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ కదా. దిస్ సింగిల్ సెల్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ organelles. Like what organelles do they have? Mitochondria, Golgi, nucleus, right? Vacuoles, ఇంకేవేవో సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. ఈ యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజం లో ద సింగిల్ సెల్ ఓన్లీ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ కదా. న్యూక్లియస్ ఇట్ డస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫంక్షన్, లైక్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, అన్ని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దెన్ మైటోకాండ్రియా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, వాక్యూల్ ఏమో స్టోరేజ్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. దెన్ దే ఆర్ అగైన్ సైటోసెల్ skeletal structures which help in in movement. Okay, there are some fibrous skeletal structures which help in movement. Flagella, ఇంకేమేమి ఉంటాయమ్మా? cilia, these are all the structures which help in movement. There are some organelles which help in transportation. So ఇక్కడ unicellular organism లో ప్రతి cell organelle is working like a system, right? In unicellular organism every organelle is acting like a system. అంటే this entire cell is like acting like a whole individual. Entire cell అంటే దీని లోపల ఏముంది? పుట్టి ప్రోటోప్లాజం ఉంది. What is protoplasm? We all know it. Protoplasm is cytoplasm plus nucleus. So cytoplasm and nucleus is only performing all functions: excretion, digestion, reproduction, etc., etc. So this level is called protoplasmic level of organization that we see in acellular or unicellular organisms lo chuddam. Now we will start with what are the levels of organization in animals. Levels of organization ante ela animals in the animal kingdom, how do you find animals? We find animals from simple to complex. అంటే సింపుల్ యానిమల్స్ లో ఎలా ఉంది బాడీ, అండ్ కాంప్లెక్స్ యానిమల్స్ లో వాళ్ళ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది, రైట్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం. అయితే సింపుల్ నుంచి కాంప్లెక్స్కి వెళ్దాము. సో ద ఫస్ట్ సింపుల్ లెవెల్ ఈజ్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఫస్ట్ సింపుల్ లెవెల్ ఏంటి? సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. Organization. What do you mean by cellular level of organization? Now these are the most simplest animals. Simplest animals in the entire animal kingdom. Simplest animals ante their body is made up of just cells. Andike ivi cellular level of organization lo vastayi. Andike veetni manamu simple animals antunam. Their body is made up of cells, just cells, and that too different types of cells their body is made up of. For example, evaru vastaru ee level lo ante you all know it. Phylum Porifera. So which phylum comes under cellular level of organization is phylum Porifera, right? And Porifera ni we can also call them as parazoa. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, పారిఫెరా అని మనము పారాజోవా, పారాజోవన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. యాక్చువల్లీ సైంటిస్ట్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇస్, సిన్స్ దే ఆర్ మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ animals among all, వీళ్ళకి ఒక సెపరేట్ గ్రూప్ పేరు ఇచ్చారు. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారాజోవా. సెల్యులార్ లెవెల్ తర్వాత వచ్చే లెవెల్స్ యానిమల్స్ అన్నిటినీ యూమెటాజోవా అని అంటారు. అంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ లో we have categories like parazoa and then eumetazoa. ఓకే, సో ఈ పారాజోవా కింద పారిఫెరా తర్వాత వచ్చే ఫైలా అన్ని యూమెటాజోవా కింద వస్తాయి. సో నా హౌ ఆర్ దీస్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? పారిఫెరా ది బాడీ ఎలా ఉంటుంది? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దే ఆర్ ఫ్యూ సెల్స్. Now if you see what cells, now let's see this is how the animal looks like. They are sedentary. Where do we find them? We find them in water, mainly marine water, or some are also fresh water.
and these are sedentary animals. Sedentary ante entama, they cannot move. See, though they are animals, they cannot move from one place to another. They are attached to a solid surface. Oka solid surface ki neelalo avi attach ayi untayi, right? Their body, if you see, they have very few number of cells. There are some cells which form the external layer, and there are some cells which form the internal layer. So they have external layer and internal layer. A external and internal layer unna layers unna cells kuda different amma. Now external layer lo unna cells peru, we call them pinacocytes. Pinacocytes unnai, inka there are other cells called porocytes, right? Then inner layer lo unna cells ni కోఆనోసైట్స్ అని అంటారు. ఈ కోఆనోసైట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే లోపల లేయర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ అండ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఫార్మింగ్ ది అవుటర్ లేయర్. ఈ టూ లేయర్స్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అనదర్ లేయర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మీసోహిల్ లేయర్. ఈ మీసోహిల్ లేయర్ లో ఏమి సెల్స్ లేవు, రైట్? So as you can see, this porifera is having only cells, tissues levu. So tissues లేనందుకు ఓన్లీ సెల్స్ ఉన్నందుకు వీళ్ళని లూజ్ సెల్ అగ్రిగేట్ అనే పేరు ఇచ్చారన్నమాట సైంటిస్ట్. వీళ్ళని ఏమంటాము? లూజ్ సెల్ అగ్రిగేట్. లూజ్ సెల్ అగ్రిగేట్ అంటే టిష్యూస్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, బట్ దే హ్యావ్ లూజ్ సెల్స్. లూజ్ సెల్ aggregate. The meaning of loose cell aggregate ante tissues levu, they are only few cells, loosely they are. Ante it also doesn't mean that loose cell aggregate ante the cells are spread loosely. It also means they have no nervous system. See, nervous system unte emautadi, the cells can interact, coordinate and control, but control and coordination ee animal lo ledu endukante nervous system lenanduku the cells are loose. That means they are not controlled by any nervous system. So అందుకే వీళ్ళని లూజ్ సెల్ అగ్రిగేట్ అని కూడా అంటాము. సో ఇవన్నీ హైలైటెడ్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పారిఫెరా, పారాజోవా అనొచ్చు. దే కమ్ అండర్ సెల్యులార్ లెవెల్. దేర్ బాడీ హ్యాస్ టూ లేయర్స్, అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ లేయర్స్. పోరోసైట్, పినాకోసైడ్స్ ఏమో అవుటర్ లేయర్, ఇన్నర్ లేయర్ ఏమో కోఆనోసైడ్స్, రైట్? అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ లూజ్ సెల్ అగ్రిగేట్. అయితే ఈ కోఆనోసైడ్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ చెప్తాను. కోఆనోసైడ్స్ హెల్ప్ ఇన్ డైజెషన్, right? And these cells help in protection. So this is all about cellular level of organization. Now we'll come to the next level, and that is tissue level. Aithe okkasari next level ki ellak mundu I will write down all the levels of organization so that you will have an idea, right? Levels of organization anni okkasari nenu meeku rastanu so that meeku easy ga gurtuntundi. Animal lo first level is cellular level, right? Then comes tissue level, okay? Then comes organ level, then comes organ system level, right? Aithe ee four levels lo we have all animals fit in. Cellular level lo you find only cells. Tissue level lo you will find animals who have tissues. Ante we all know it, this is a evolved character. As animals or the phylum we see moving from cellular to organ system level, the complexity of animals increases. Complexity increase avutundi. Ela amma cellular level lo only cells e unnai ee body, animals body lo. Ikkada tissues unnai, organs and organ systems unnai. Tissues ela form ayinai? Group of cells, they come together and perform a specific function, so tissue level. Then tissues group together form organs, organs group together organ system level. So in the animal kingdom, this is how all animals are organized from simple to complex. So as we move from up to down, the complexity increases, simple to complex. Okay, now let me also give you cellular level lo ఏ ఫైలం వస్తుంది అది కూడా మీకు ఐడియా ఇస్తాను. విచ్ ఫైలం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా, ఫైలం పారిఫెరా. టిష్యూ లెవెల్లో ఫైలం నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా. అయితే మీకు ఈ ఫైలా అవి ఆల్ ఫైలా నేమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ షుడ్ బి థరో విత్. ఆర్గన్ లెవెల్లో వీ హ్యావ్
latyhelminthes. Okay, and then organ system level లో from నెమెటోడా అని మనం యాష్ హెల్మింథీస్ కూడా అంటాం కదా, నెమెటోడా నుంచి కార్డేటా వరకు ఆల్ దీస్ విల్ కమ్ అండర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అయితే మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అన్ని ఫైలాల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వాట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ నెమెటోడా తర్వాత వీ హ్యావ్ అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, దెన్ వీ హ్యావ్ మొలస్కా, ఎకైనోడర్మేటా, హెమికార్డేటా, కార్డేటా. సో ఇవన్నీ మీకు బై హార్ట్ గుర్తుండాలి, బికాజ్ యూ మైట్ బి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అదర్ ఎంట్రన్సెస్ కాబట్టి అక్కడ కూడా మీకు ఇవన్నీ యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నేను వేరే ఫైలా కూడా రాసేస్తాను. నెమెటోడా తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎనిలిడా, దెన్ వీ హ్యావ్ ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా, దెన్ ఎఖైనోడర్మేటా, then we have hemichordata, right, and chordata. So these animals show which level of organization? They will show organ system level of organization. Okay children, so ippudu we have finished cellular level kada, ippudu manamu tissue level of organization gurinchi నేర్చుకుందాం. So if you look at the board, tissue level lo evaru vastaru? Tissue level lo we will see Cnidaria and Ctenophora. Now when we say tissue level, how do you define a tissue? Tissues are group of cells, right? Group of cells. Now group of cells అనేది మీరు ఎప్పుడు లోవర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నారు కదా, 10th క్లాస్ 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ లో టిష్యూస్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అని నేర్చుకున్నాము. ఇంకేం నేర్చుకున్నాము? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ పర్ఫార్మింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ వరకు మీరు నేర్చుకున్నారు. కానీ టిష్యూస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ పర్ఫార్మింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్, బట్ they are from same origin or they arise from same origin. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అరైజ్ ఫ్రమ్ సేమ్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆరిజిన్ అంటే జర్మ్ లేయర్స్. మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్, మీసోడర్మ్. సో వెన్ వి సే టిష్యూస్ ఈదర్ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎండోడర్మ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఆర్ మీసోడర్మ్. సో ఒక టిష్యూ అన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ ఈదర్ ఒక జర్మ్ లేయర్ నుంచే దే విల్ కమ్. హౌఎవర్ దే ఆర్ సమ్ టిష్యూస్ విచ్ కమ్ ఫ్రమ్ 3 జర్మ్ లేయర్స్. కానీ ఆరిజిన్ అంటే ఏ జర్మ్ లేయర్ నుంచి అవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ అంటే జర్మ్ లేయర్స్. జర్మ్ లేయర్స్ అంటే ఏవేవి? మనకు 3 జర్మ్ లేయర్స్ తెలుసు కదా, ఎక్టోడర్మ్, మీసోడర్మ్ and endoderm. Right? So under tissue level we have Cnidaria and Ctenophora. So before I get into the details, evaru vastaru Cnidaria and Ctenophora ante examples. What examples do we know? Aurelia, jellyfish, and very famous example Hydra. Ctenophora lo there is an example called Bero, right? Oh, ఇంకోసారి రాస్తాను. సో Aurelia, which is jellyfish, and Hydra. Okay, and then Ctenophora lo example you can remember this also, Plurobranchia kuda gurtupeట్టుకోండి, and Bero, right? Bero example. So these are the examples under Cnidaria and Ctenophora. They come under tissue level. Ante they have simple tissues or simple group of cells which are performing different functions. But formation of tissues in evolution is first seen from Cnidaria, from this phylum Cnidaria. Ante veelalo em tissues unnai? Tissues, simple tissues like epidermis, simple tissues like gastrovascular tissue. Epidermal cells ekkada unnayamma? They are present external. Then body baita in Cnidarians outside body they have a layer which is called epidermis. Like how we have epidermis, we have skin which is the external layer. Ee animals lo kuda epidermis is the external layer and whose function is protection. Right? Function is protection and this is the external layer. Then gastrovascular tissue, ఇది ఎక్కడ ఉంది? It is lined internally.
blind internally and its function is digestion. అయితే క్విక్ గా ఈ డయాగ్రామ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. Porifera we know they are sedentary కదా, నిడేరియాలో కూడా they are two different types of animals. Some are sedentary forms and some are free living forms. Free living form is Aurelia. Jellyfish is free living form, whereas Hydra is a sedentary form. So let's say if this is a Hydra, right? Hydra will have a hypostome and they have a mouth here and they have tentacles around their body, right? So this is the epidermal layer. This is epidermis. And this is the gastrovascular tissue. Right? ఈ gastrovascular tissue అన్నాను కదా, this is the gastrovascular tissue and external layer is epidermis, right? And another point is these are diploblastic animals. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, these are what? Diploblastic animals. Diploblastic animals. ఈ వర్డ్ కూడా మీరు తర్వాత నేర్చుకుంటారు. What do you mean by diploblastic animals and triploblastic? You will learn later. But remember, cnidarians come under tissue level of organization and they are diploblastic animals. ఇంకా information కూడా ఇవ్వచ్చమ్మా. Cnidarians, they live in water. Just like Porifera, they live in water, but they are completely marine animals. So you can see cellular level నుంచి slowly the animals have evolved to tissue level. What is the next level? The next level is organ level. Organ level of organization lo, if we go back, what did I write in organ level of organization? Platyhelminthes. Platyhelminthes ante ఏవి examples వస్తాయి platyhelminthes లో? The very famous example, and that is flatworms. వీళ్ళని flatworms ఎందుకంటామంటే they don't have a body cavity, which we will learn later. మనం coelom అనే టాపిక్ లో బాడీ క్యావిటీ గురించి నేర్చుకుంటాము. So these are flatworms, no body cavity, and they are also called platyhelminthes. Platyhelminthes organ level లో. Organ level ఎందుకు అంటే they show some simple organs performing function like a simple digestive organs and simple excretory organs, reproductive organs we find in these animals, right? So they come under organ level of organization. And what else do we learn about platyhelminthes? They are triploblastic animals. అంటే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ నేచర్ ఈ ఫైలం నుంచి స్టార్ట్ అయింది. డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఏం నేర్చుకున్నాము? డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్ నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా అని చెప్పినాను కదా. Whereas triploblastic will come under from platyhelminthes till chordata, which we will learn later, right? Now after organ level of organization, we have organ system level of organization. Organ system level ante entamma? Organ system level ante ee animals lo we see all systems like what? Digestive system, respiratory system, reproductive system, right? Excretory system. A systems anedi ante group of organs forming a system we see from organ system level of organization. And what are the examples? Nematoda nunchi nematoda to chordata. So what do they have? They have all systems, and that too when you see in chordates, they are all well developed systems, complex systems, right? Malli if you see in organ system level of organization, దీంట్లో digestive system లో మళ్ళీ కొంచెం డిఫరెన్స్ చూస్తాము. We also see difference in circulatory system. అది కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. What differences do we see in organ system level of organization? Now let's see, for example, with respect to circulatory system, right? Circulatory system in these higher animals, they have two types of systems: open type of circulatory system and closed type of circulatory system. Open type of circulatory system ante entama? Here these animals, they have a heart but they don't have well developed blood vessels. Heart ఏం చేస్తుంది? Heart will pump the blood not into the blood vessels, but heart will pump the blood into the spaces. ఈ animals లో they are spaces inside the body. ఈ spaces ఏమంటాము? Sinuses అంటమాట. So heart ఏం చేస్తుంది? Heart
will pump blood into these sinuses. అయితే ఈ sinuses చుట్టూనే they are all organs present. So the organs will get blood and the nourishment directly from the sinuses, right? So open అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇక్కడ blood vessels లేవు. The blood is not flowing through the blood vessels. So we call it open type of circulatory system. Then closed type low, you all know it. In closed type there is a heart. The heart will pump blood, you know it, pump blood through the blood vessels. So there is an artery which is carrying blood from the heart to the tissue, and there are veins which are carrying deoxygenated blood or waste to the heart. So this is closed type of circulatory system. So ikkada chuste meeru as the complexity is increasing, animals lo you see certain differences in them. Like in the circulatory system you have open type and you have closed type. Now there is a difference between digestive system also. Higher organisms lo even digestive system kuda there is a little bit difference. And what is that difference? Some animals they have incomplete type of digestive system, and some have complete type of digestive system. Complete ante entamma? Complete ante an animal's digestive system must have mouth, right, and it should have anus. Okay, that means the digestive system which has two openings, one is the mouth and the other is the anus, and through mouth what will happen? Ingestion. That means food is taken through the mouth, and then what will anus do? Egestion. Egestion ante entama? The waste material comes out of the anus. So complete digestive system ఉన్న animal లో two openings ఉంటాయి. ఒకటేమో for food to intake, the other is the waste material coming out of this opening. And then mouth nunchi anus varaku there are many other organs present in between. So that is a complete type of digestive system. Incomplete type of digestive system lo there is one opening only, right? This one opening acts like, what does it acts like? Mouth and anus. Ante two openings levu, mouth and anus e undi. And the best example under this is platyhelminthes. Platyhelminthes show only one opening, and that is mouth, and there is no anus, right? So like this we see many other differences. Complete kind of digestive system, from whom do we see? After platyhelminthes tarvata we see complete type of digestive system. Then let me give you example of open type and closed type examples kuda nenu meeku rastanu, which will be useful for you. So open type, what are the examples in open type? We have arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata. Okay, then chordates lo you have urochordates. Ivanni examples under open type of circulatory system. Closed type of circulatory system lo we see annelida, cephalochordata, okay, and then cephalopods are, they come under mollusca, octopus will come under this category. So these are closed type. Examples are very important when you are writing IP answers rasetappudu. Definitions and examples are very, very important, right? So this is all about levels of organization. And okay, so then we'll get into the next topic now, and that is, since we have finished levels of organization, let's learn about let me tell you the importance of mesoderm. Now mesoderm enti intaku mundu nenu meeku cheppinanu kada, what is mesoderm? It is a germ layer, right? Ekkada ochindi mesoderm gurinchi nenu meeku cheppanu? Right here, right?
Now, I gave you definition of tissues, group of cells, specific function and arising from the same origin. And the same origin ante germ layers. And triploblastic animals low or higher animals low, why do we see this complexity? What kind of complexity? See, complexity with terms of digestive system, complexity with terms of circulatory system, right? Different types of complete, incomplete and నేర్చుకున్నాం కదా. Then 1 minute. Okay. So, and what did we learn? See, open type, closed type, complete digestive system, incomplete digestive system. This complexity is because of mesoderm. Mesoderm is seen in higher animals only. అంటే ఎక్కడ దేని ఏ ఫైలం నుంచి చూస్తామమ్మా? We see it from platyhelminthes to chordates. ఈ mesoderm ఉన్నందుకు they are all these complex tissues arising. Right? Complexity in the systems and complexity in the tissue, and complexity as well as it is useful for the animal. And what use will the animal have? The animal is more successful in its life when it comes to its food capture gani, running away from the enemy gani. So the animal is very successful because of the presence of mesoderm in them. Right? So ikkada mesoderm gurinchi maatladanu kabatti, let me talk about what is diploblastic and triploblastic animals. Right? Ivi topic cheppetappudu diplo and triploblastic points vachinayi kada, adi kuda nenu meeku cheptanu. Okay. So let's see what are diplo and triploblastic animals. Right? Animals are divided into based on the presence of germ layers. Okay? Based on germ layers. The animals are divided into diploblastic and triploblastic. Okay, first of all, germ layers ante enti? Embryo form ainappudu. How is embryo formed? If I ask you, embryo is formed by fertilization process kada. In a sexually reproducing animal, there are two gametes antena. In a sexually reproducing animal, two gametes are formed. And what is it? Egg and sperm. Egg and sperm, they fuse to form zygote, which is a single celled structure. Right? This zygote will start dividing, or we use the word cleavage. Cleavage ante entama? Cell division. This cleavage will happen repeatedly and zygote will now turn into a embryo. Right? Embryo emautundi? Embryo will constantly keep dividing. The cells inside the embryo will keep dividing, and we call this as blastula. Blastula is one stage in embryogenesis. Right? Alane enno stages unnai ee process lo. We call it as blastulation. Blastulation process lo there are many stages, like blastula is one stage, blastocyst is one stage, then finally this blastula will turn into another structure which is called gastrula. Right? What is a gastrula? Gastrula will now have layers. Ante ఈ లోపల ఉన్న cells, blastula లోపల ఉన్న cells will now start moving and taking its position. Right? So కొన్ని animals ఏమవుతాయంటే ఈ blastula లోపల ఉన్న cells, actually they are called blastomeres. These blastomeres will form two layers in some animals, like external layer and internal layer. So let me take another color. So this is an external layer and this becomes an internal layer in some animals. Right? So there are two layers, external and internal layer. Ee layers ela form aitunnayamma? The cells within the blastula will form these two layers. As I told you, what do we call these cells as? Blastomeres antamu. Remember, blastomeres are nothing but they are stem cells. These blastomeres, they have a capacity to give rise to an entire individual. Some blastomeres, they can give rise to entire individual. So that is the power of these
blastomeres. Okay, right. So these blastomeres form two germ layers or two layers. What are we calling these layers as? The outer layer becomes ectoderm and the inner layer is called endoderm. Not all animals or usually animals will show two layers, ecto and endo. So okavela animal lo if you are finding two germ layers, you call this animal as diploblastic. Diploblastic animal. Evaru vastaru diploblastic animals lo? There are two examples, Cnidaria and Ctenophora. Okay. However, diploblastic animals, no, there is a layer in between, but this layer is not developed, undifferentiated or underdeveloped layer. అయితే దీన్ని mesenchyma అనే పేరు కూడా అనొచ్చుమాట. mesenchyma layer, which is not a well developed layer, we can also call it as, right? And sometimes mesenchyma lo you can find some cells, but those cells are not derived from the mesoderm because they don't have a mesoderm. These cells are derived either from ecto or endoderm. Okay nama, konni diploblastic animals lo middle layer lo you will also find some cells. Those cells ever produce చేస్తున్నారు either ecto or endoderm but not mesoderm because mesoderm is not there in diploblastic animals, right? So this is about diploblastic. Let's see triploblastic animals. In triploblastic animals, what will happen? There is another layer which is formed between ecto and endo. That layer is called mesoderm. So there is another layer in between. Here, this is mesoderm. So all this, ఏదైతే చూస్తున్నారు కదా, this layer becomes the mesoderm. Okay, like this. You will see mesoderm and you will see mesoderm around. So such animals which show a mesoderm, a third layer, you call them as triploblastic animal. Okay, two germ layers చూస్తే diploblastic, three germ layers చూస్తే triploblastic animals. And who are triploblastic animals? From platyhelminthes to chordates. Now what is the speciality of these germ layers? See, germ layers nunche different tissues are produced. For example, ectoderm nunchi epidermis, skin is produced. Nervous system comes from ectoderm. Endoderm nunchi digestive system is produced. Mesoderm nunchi connective tissues. All different types of connective tissues are produced. So that means each germ layers give rise to different tissues and organ systems in our body. That is the speciality of these germ layers, right? So based on the germ layers, we have two different types of animals, diplo and triploblastic animals. Examples gurtupettukondi, diploblastic lo we have Cnidaria and Ctenophora, and triploblastic lo we have from platyhelminthes to chordates. Now porifera diploblastic lo ravu, although some scientists say poriferans are considered as diploblastic, but since they are not showing any germ layers, because these animals show only cells e kada, villa body lo only cells unnai kabatti they don't come under any of these two categories. Okay students, so in the next class we will learn about what is symmetry. Symmetry ante enti, coelom ante enti, types of symmetry, types of coelom topic నేర్చుకుందాము. So ఆ టాపిక్ కూడా తప్పకుండా వినండి, which is very important, right? Thank you all.